You're a signal, right, official? All right, most high in Christ. Both of them? All right, most high in Christ. Shalom, shalom Haiti, shalom Israel. Monsieur officier 500. Yatazar bon lawyer dans Israelite School of Universal Practical Knowledge qui veut dire en créole l'école israélite connaissance universelle praticale en bas l'ordre commandant général Yahana. I am Prison Officer 500, Yatazar bon lawyer from the tribe of Levi, and right next to me I have my brother. Shalom, shalom Israel, Officer 500 Zakawar of the tribe of Simeon, ISUPK, Dominican Republic. Soy el oficial Zakawar de 500. ISUPK, República Dominicana, del tribu de Simeon. Estamos aquí, vamos a enseñarle una clase de que nosotros, los dominicanos y los haitianos, nosotros somos hermanos. Sí, ya tú sabes, ya tú sabes. Je dis là, nous allons parler de Haïtiens avec Dominicains qui sont frères selon la Bible. Today we're going to talk about Haitians and Dominicans being brothers according to the Bible. That's right. As you can see right now, we have a so-called Haitian and a so-called Dominican right next to each other in the ISUPK. Kounya la nous avons Haïtien avec un Dominicain qui yon à côté l'autre kounya la en bas l'autre commandant général Yahana dans ISUPK. OK? Nous allons utiliser la Bible pour nous prouver que Haïtiens avec Dominicains c'est frère que yo yé. We're going to show you in the Bible that Haitians and Dominicans are brothers. This is not my word. This is not Commanding General Yahana's word. This is not the captain's word. This is not Officer Zakawar's word. But this is what's written in the Bible. Ça c'est pas mot moi, c'est pas parole pam. Comme dans le c'est pas parole comme le général Yahana, mais c'est ça la Bible dit. OK? Nous parlons dans Genèse chapitre 49 verset 5. OK? We're going to go to Genesis 49 and 5. You can that Bible show. The book of Genesis chapter 49 verse 5. Simeon and Levi are brethren. Okay, il dit que Simeon and Levi are brothers. Qui ça veut dire? Simeon avec Lévi, c'est frère que yo yé. Give me that picture, Baba Kasha. Now, dans ISUPK, ok, dans l'école israélite connaissance universelle et pratique, nous gagnons un charte qui montre où les 12 tribus perdues de race Israël, qui c'est peuple noir, peuple créole, avec peuple indien natif natal. Okay? In the ISUPK, we have the chart that shows you the lost 12 tribes of the house of Israel. So right here, in Genesis 49 and 5, it's telling you about two specific tribes, which are Simeon and Levi. Right? So Jacob had put his sons down to tell them what's going to befall them in the last days. So now we're talking about the tribe of Simeon, which are the Dominicans, as you can see in the chart. The chart is up, Most High in Christ. As you can see in the chart, we have Judah, it's written in Creole, Judah, which is Judah, Benjamin, which is Benjamin, Levi, which is Levi, which is the Haitian, right? And Simeon, which are the Dominicans. Là, dans 4 langues, au Kawe, c'est Juda, Benjamin, Lévi, qui c'est Haïtien, avec Simeon, qui c'est Dominicain. Ça, c'est chaque 12 tribus perdues race Israël. So, quand là, Jacob a parlé à petit bien, il dit ça. Nous connaissons que Simeon avec Lévi, c'est frères déjà. We already know that Simeon and Levi are brothers. So why Jacob had to say Simeon and Levi are brothers? That's obvious, right? Well, we're going to show you why he said that. Take that again from the top. Nous allons montrer pourquoi ça dit ça. The book of Genesis chapter 49 verse 5. Simeon and Levi are brethren. En créole, il dit Simeon et Lévi, c'est même monde, c'est poisson crasé dans bouillon. Qui ça fait ça? Simeon et Lévi, Jean Kawel là, je dis là, on dominiquait avec un haïtien.
Officer Zagwa, did I call you this morning to say what you rocking, what you gonna wear, which garment you gonna put on? Yeah. I didn't call him to say, yo, which garment you gonna put on today? But for some reason, he just had to dress just like me. Right. We just had to put the same garment on. That's right. As you can see, and that is the spirit of Simeon and Levi. The spirit is that these brothers, they are close. Right. They are close. They are alike. Les officiers Zachary qui sont soi-disant dominicains pour demander monsieur qui gamet qui couleur gamet doit mettre aujourd'hui hein. Et puis regardez monsieur habillé même j'avais. Et bien c'est esprit ça que haïtien et dominicain gagnent parce que deux frères ça yo vraiment proche y'en a l'autre et ça fait la Bible dit qui ça Siméon avec Lévi c'est même monde ça veut dire qu'il y a même esprit c'est même monde haïtien avec dominicain. Continue that scripture. Instruments of cruelty are in their habitations. Instrument of cruelty. Santeria. Brujeria. All right. So, instrument cruauté, pas vrai, dans créole, on dit, yo servi exemple pour faire méchanceté. Ça lui dit en anglais, c'est que yo gen instrument cruel. Yo servi avec instrument cruel. Instrument cruel, là, c'est vrai esprit. You could take that picture out. Instrument cruel là, c'est vieux vaudou qui nous servait avec lui. Et dans République Dominicaine, nous avons ça les prières. Nous connaissons comme Santaria. Ça c'est instrument cruel. That is the instrument of cruelty that the Haitians and the so-called Dominicans use to do evil, right? So he's telling you that these brothers, they are close. Haitians and Dominicans, Simeon and Levi, they are close. They are alike. Keep reading. Verse 6. O my soul, come not thou into their secret. Come not thou into their secret. En créole, on dit, moi pas participer dans le complot. Pour qui ça? Parce que frère, ça, yo tellement proche, yo toujours fait un complot, ou bien yon a l'autre. Ou bien doit gagner sous son papa qui gagne plusieurs petites, ou bien doit gagner plusieurs petites, mais gagne deux dans yo. Yo toujours a fait des ordres ensemble. If you're a parent, you might have many children, but there might be two of them. You might have 5, 6 sons, but there might be these 2 sons. They are always together, always getting in trouble. Right. You get what I'm saying? Always getting in trouble together because they are so close together. And we're gonna learn about this in the Bible about Haitians and Dominicans, even though today you see that the Haitians and the Dominicans are at war, but you can see that the same spirit that is in Haiti is also in the Dominican Republic. We're going to touch on that, okay? Malgré je ne dis en cas que Haïtien avec Dominicain, comme on a dit, divisé, mais au cas où même esprit qui est en Haïtien, c'est même esprit ça qui est dans Dominicain ou dans la République Dominicaine. Unto their assembly, mine honor, be not thou united. Okay, il dit comme ça que yo pas réunis, yo pas unis. Vous comprenez? Anger after that. Okay. Il dit que yo pas réunis, il pas rassembler ensemble avec eux. Qui ça lui dit? Moi pas participer dans complot yo, moi pas là avec eux dans réunion yo. Vous comprenez? Pour qui ça? Nous allons apprendre pour qui ça. Why is Jacob saying that? We're going to learn why. Keep going. For in their anger. For what? For in their anger. In their anger. Ça veut dire en créole, ça veut dire moun sa yo les yo fâché, les haïtiens fâchés, yo pas contrôler fâché yo. Okay, what verse is that? 7? Verse 6, sir. Verse 6. Okay. Qui ça lui dit? Moi pas là avec eux dans réunion parce que les yo en colère. Vous comprenez? Anger, les yo en colère. Qui ça passe? Les yo en colère. For in their anger they slew a man. Okay, yo tué moun. Les yo en colère, yo tué moun. C'est ça haïtien, les haïtiens en colère. On colère qu'on peut pas contrôler. Qui ça le fait? Il décide de libéral prendre manchette et il va couper puis on l'autre frère pareil. Même si nous tapoué, moi passé nous obligé en classe sur ça, moi même avec officier Adoya. Parce que when a Haitian and Dominicans, when they are angry, they don't control that anger. They let that anger overpower them, and which is what happened to Levi and Simeon in the Bible. And we're gonna go to the story
that Jacob is actually talking about, because this is actually from a precept on a earlier verses, on an earlier story, and we're gonna get into it. But in their anger, Haitians and Dominicans, you don't want to get them angry, because they might pull out a machete and chop you up, like the Haitians are doing to other Haitians right now in Haiti, like the Dominicans are doing to the Haitians right now in Haiti. You get what I'm saying? I have a cousin, you know what I'm saying, that died like that in Haiti, like about a decade ago. He got chopped up by some Dominicans, you know, over a woman. You know, the brothers were mad over some women, and they chop up my cousins. You know what I'm saying? So the same thing you see that's going on in DR with the Dominicans and that machete killing other Dominicans or other Haitians, the same thing is going on in Haiti. You get what I'm saying? These two tribes, when they are angry, they are out of control. And this is why the Bible says, cursed be their anger. Cursed be their anger. Malédiction avec colère. Keep going. And in their self-will, they dig down a wall. In their self-will. That means they took that upon themselves. They couldn't follow no order. They couldn't follow no order. They got mad, they got angry, and they said, you know what, we're gonna take that upon ourselves. This is our will. Right? That's Levi and Simeon for you. It's these two brothers that just are so close. They're not gonna follow their father's order. They're not gonna follow protocol. They're just gonna listen to their anger and take it upon themselves to you know what I'm saying, to in their self-will, what it says? And in their self-will, they dig down a wall. They dig down a wall. That's what happened when you don't follow protocol. You know what I'm saying? You dig down a ditch for yourself. That's why in the ISUPK, Haitians and Dominicans, they still have that anger. We still are angry at oppression. The Bible tells you that you know, it is wise to be mad at oppression. But just because you're angry don't mean you got to do something silly, that you got to do something stupid. You get what I'm saying? Just because you're angry don't mean you can't follow protocol. You get what I'm saying? You got to rule your spirit. And this is why the Bible is important, because the laws and statutes that were given to us by our forefather Moses, those laws are to make us supernatural. That means you are going to get angry. But when you're angry, you're not going to go based on your self-will. You're still going to follow protocol. You get what I'm saying? And we're going to get into that. That's it on that scripture, verse 7? Verse 7 is next. Verse 6. Verse 7. Cursed be their anger. Cursed be their anger. Malédiction avec colère. Pour qui ça? Parce que des tribus ça, comme tu as dit tout à l'heure, ils n'ont pas qu'à contrôler colère. You know what I'm saying? They can't control their anger. Therefore, cursed be their anger. For it was fierce. For it was fierce, man. That anger that Levi and Simeon had, it is fierce. It is a fierce anger. Those are two tribes that you don't want to piss off. You know what I'm saying? In the world, you don't want to piss them off, because when they angry, that anger is fierce, because you know it overshadows them, it overpowers them to the point where they can't control their anger anymore. There's no more logic. It's just, you know what, I'm gonna listen to my anger, and I'm gonna dig down a wall, and I'm gonna dig down a ditch. Right. If you want to time in at any point, you could. Khan, if I could, sir, you know, it's real heavy, you know what I'm saying, because spiritually you have to have the understanding of, you know what I'm saying, like what was going on back then is the same thing that's going on, you know what I'm saying, today. You know what I mean? We're in the same spirit. Nosotros estamos en el mismo espíritu que estábamos en la Biblia en estos tiempos, ¿verdad? En Génesis 49, versículo 5, ¿verdad? Está hablando del tribu de Simeón, que viene siendo los dominicanos hoy, y el tribu de Levi, que son los haitianos hoy, ¿verdad? Estos somos los dos tribus. Entonces, aquí mismo en el versículo 5 te está diciendo, ¿verdad? Que Simeón y Levi son hermanos. Son hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te está diciendo eso? Porque ya se sabía que son hermanos. ¿Por qué está enfatizando en eso? Está poniendo un énfasis en que son hermanos, porque por las cosas que hemos pasado en el pasado, ¿verdad? Porque se dice aquí, está profetizado que nosotros íbamos a estar separados, ¿verdad? Que dice instrumento
almas de iniquidad son sus almas. ¿Cuáles son esas almas de iniquidad? Es la brujería y el vudú que se están usando entre nuestra gente, ¿verdad? Estas cosas que se están usando para destruirnos, porque estamos siendo idólatras y estamos haciendo usando diferentes religiones y estas brujerías, ¿verdad? Que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? En su consejo no entra mi alma. ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros hicimos antes, en estos tiempos, ¿verdad? Por eso que nosotros hoy estamos apartados. Por eso que hoy estamos en la condición que estamos ahora mismo. Como dice, en su consejo no entre mi alma, ¿verdad? En el consejo del Señor no entre. Por eso es que estamos apartados, porque eso fue profetizado en las Escrituras, que nosotros en estos tiempos, los últimos tiempos, así mismo, eso es lo que dice el capítulo 49. ¿Qué es lo que nos iba a pasar a nuestra gente en estos tiempos? ¿Verdad? ¿Cómo es que tú vas a conocer los tribus? Entonces, Simeón y Levi iban a estar separados en estos tiempos. Así mismo como nosotros, los llamados dominicanos y nuestros hermanos, los llamados haitianos, estamos separados y estamos apartados. ¿Verdad? Entonces, dice aquí mismo, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. ¿Verdad? Y vamos a entrar un poquito más en la historia de lo que se está hablando, para que ustedes vean por qué es que los dominicanos, los haitianos, estamos apartados hoy en día. Right, exactement, parce que l'on regarde écrit ça, il y a un baou prophétie que malgré frère ça, malgré que yo c'est des frères, yo c'est même monde, malgré ça, il y a un baou prophétie que yo pour venir diviser. Ça va dire là, ça c'est une malédiction qui vient tomber sur Lévi avec Siméon parce que était tellement pas qu'à contrôler les collègues. Et ça vraiment important pour nous comprendre, je dis, pour nous apprendre de ça. Matter of fact, give me Romans 15:4. That's not, precept, but let's touch on that. C'est vraiment important, pour nous apprendre de bagaille ça, parce que qui ça la Bible dit dans Romains chapitre 15 verset 4. It is very important for us to understand these scriptures today because it's giving us the prophecy that even though Simeon and Levi were so close, these brothers were so close to the point that they will conspire together. They will not follow protocol together. They will get in trouble together. Well, the curse is that they will be divided. And this is what we see right now on the island of Haiti. One island, the same people, two brothers, you get what I'm saying, that became two tribes, and now they appear to be two different people. Now they are divided. Now Haitians hate Dominicans, and Dominicans hate Haitians. Now Haitians are killing Dominicans, and Dominicans are killing Haitians. Well, it's happening with Haitians killing Haitians, and Dominicans killing Dominicans. Right. What do we have to do? What do we have to do to solve this problem? Or the Bible tells us to. Give me that. The book of Romans chapter 15 verse 4. For whatsoever things were written aforetime. Okay, tout ça qui était écrit auparavant. Whatsoever things were written aforetime. Like we just learned about Genesis 49:5, right? Whatsoever, everything that was written aforetime. Tout bagay qui était écrit auparavant. Il était écrit pour qui ça? Were written for our learning. Il était écrit pour nous apprendre. They were written for our learning. Now we got to learn from what the Haitians and Dominican, from what that Haitian brother and that Dominican brother, we got to learn from what they did. Right. We got to learn that these brothers were angry, and they had the right to be angry. They had the right to be angry. But just because you're angry, don't mean you got to go dig a wall that you could endanger your entire race. You get what I'm saying? Right. Here in the ISUPK, we are angry. We are angry at oppression. Ecclesiastes 7 tells you that, it is wise, it is wise to be mad at oppression. We are angry at oppression, but at the same time, we are wise. You understand what I'm saying? We don't listen to our anger because we are not carnal. We are supernatural. Why? Because the laws and statutes and commandments that was given to us by the prophet Moses from the Lord is supposed to make you supernatural. You can't behave like Levi and Simeon did in Genesis 49 because they did not behave according to the law, statutes, and commandments that was given to us. Right? That we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Okay, now we might have hope because if we are behaving like Simeon and Levi did, you know what I'm saying?
we gonna be under the jail. Right. If we gonna just listen to our anger, like we go to Haiti right now, we see what the oppressor, what the devil are doing to the Haitians, and we say, you know what? We just not gonna follow General Yahan. You know what I'm saying? We gotta do our own thing. You know, right. But we're not doing that. This is a Haitian and a Dominican right next to each other. You know what we say? Yo, we gotta wake up the Haitians in Haiti. You know what I'm saying? We gotta tell them to follow the law, statutes, and commandments of the Most High. Right. They gotta stop killing each other. They got to stop smoking weed. They got to stop, turning our women into whores. And Officer Zakawa is doing the same thing on the island of Dominican Republic. This is why you can see today in the ISUPK a Haitian and a Dominican right next to each other doing the same work, right? Without this law, what would we be doing? We'll probably be conspiring, you know what I'm saying, getting in trouble together, right? You know what I'm saying? Because we know we brothers, right? A lot of Haitians, even though they don't know the truth, but they know, you know what I'm saying? You get around some Dominican brothers, man, Dominicans are just black people, man, in the world. You know what I'm saying? Because we have the same spirit. You could drop that, go to Genesis 34. Once I've done so, écrit ça dans Romains chapitre 15, verset 4, il dit nous comme ça, tout ça qui était écrit auparavant, c'est écrit pour nous apprendre. Qu'on y a là, nous supposons apprendre des erreurs ça que Lévi avec Siméon t'est fait, parce que erreur ça il était qu'à la cause il était mettait toute nation Israël en danger. Vous comprenez ça? C'est ça que fait Jacob dit comme ça, qui ça, il dit malédiction avec colère Siméon avec Lévi. Vous comprenez ça? You could give me telephone. If I could, I still got a little bit more on Genesis 49 and 7. And their wrath, for it was cruel, I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Right, and their wrath. So they were heated. You know what I'm saying? Their anger. And that's how you know this is a black man's book. Right. Who talk like that? You know, their wrath. The wrath, they were heated. Simeon and Levi, they were heated. They were hot. You know what I'm saying? They find out about what we're about to read right now, and they were heated, and they couldn't control that heat. They couldn't control that anger. Bon, ça nous a tête était chaud. Il pas qu'à contrôler colère ça. Et bien qui ça la dit la diviser, et ça fait qu'on y a là au Kawé, dans l'île Haïti, côté où il y a deux peuples qui sont même l'île là mais divisés. Vous comprenez? Haïtien et Dominicain, Dominicain et Haïtien. So if I could, eso lo que estamos leyendo aquí mismito en Génesis 49. Si ustedes leen desde el primer versículo, del primer versículo del capítulo 49, te está diciendo que estos son los tribus, cómo se iban a reconocer en los últimos días, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí mismito, en versículo 7, maldito su furor. ¿Tú sabes por qué? Porque es así mismito, es el mismo espíritu que tenemos los dominicanos y que tenemos nuestros hermanos los haitianos también, ¿verdad? Que nosotros nos estamos matando a machetazos, ¿verdad? Nos caemos como a lo que sea, que entre nosotros, dominicanos contra dominicanos, haitianos contra haitianos, haitianos contra dominicanos, dominicanos contra... Y entonces tú sabes que tenemos ese mismo furor, ese mismo furor, ese mismo fuego que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, como dice aquí mismito, y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros está profetizado así mismito que estos dos hermanos íbamos a estar juntos, íbamos a estar juntos, pero divididos. Pero estamos juntos en la misma isla, pero estamos divididos, ¿verdad? Somos de la misma gente y nuestra gente no saben esa cosa. Ven como si somos dos naciones separadas y eso no es el caso. Nosotros somos hermanos. Entonces tienen que entender que el mismo espíritu que estábamos en este tiempo en Génesis 49 es el mismo espíritu que estamos hoy. Entonces nosotros tenemos, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en el ISUPK? ¿Verdad? Right. Estamos levantando a los haitianos y estamos levantando a los dominicanos. Estamos levantando a nuestra gente. Porque si no, nosotros podemos estar en ese mismo espíritu, matándonos uno contra el otro. Y eso no es la manera, ¿verdad? Eso no es la manera. Mientras tanto que el hombre blanco nos está oprimiendo a nosotros. Las otras naciones nos están oprimiendo a nosotros. Y nosotros matándonos uno al otro. Esa no es la manera. El punto es
con acuerdo a la Biblia, que nosotros nos juntemos otra vez. Yeah, that's heavy you say that. Et c'est ça qui est tout. Ouais, division ça qui existait entre Haïtiens avec Dominicains. Blanc maintenant remède. The oppressor. You know what I'm saying? The oppressor loved this division that exists between Haitians and Dominicans. And this is why it's important for us to learn. Like Romans 15:4 said, whatsoever was written aforetime was written for our learning. We need to learn from that so we could unite again, because that's what the Bible says. That's right. When we give us the prophecy that Haitians and Dominicans will be divided, but that's for a time, because the Bible also says to gather together. You get what I'm saying? Right. You know, the stake of Judah and the stake of Israel are going to become one stake. Right. And this is what Christ came for. So c'est vraiment important pour nous apprendre ça, parce que blanc maintenant, il y a une division ça qui existait entre Dominicains avec Haïtiens. Comme ça, il a aller dans la République dominicaine et puis il exploite les Dominicains. Comme ça, il a aller en Haïti et puis il exploite les Haïtiens. Pour ça, parce que deux nations qui sont prêts avec ça, qui sont même monde, et bien ils ont divisé. Et leur diviser, ça veut dire pas de protection. Leur diviser, ça veut dire ou pas de aucune force, ou pas de aucune. You don't have no strength when you're divided. But here in the ISUPK, we have all the strength, because the strength is of the Lord. This is why we are united. That's right. You can give me that scripture. So, qu'on y a là, nous allons écrire, nous allons montrer de qui ça Jacob t'a parlé. Il t'a dit que colère, maldition avec colère. We're going to go to the precept here to show you what Jacob was referring to that Simeon and Levi did, and that's in Genesis, the 34th chapter. You get that. Sure. The book of Genesis, chapter 34, verse 1. And Dinah. Ok, Dinah. Qui est-ce qui était Dinah? Dinah, c'était sœur, c'était petite Léa, qui était maman Lévi avec maman Siméon. Et bien, il était Lévi, Siméon, et puis il était Dinah. Dinah was who? That was Simeon and Levi's sister. Right. She was the daughter of Leah. Leah had Simeon, Levi, and Dinah. Yeah. And Dinah, the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land. Okay, so li sorti, li ale, Dinah petite fille Léa, te fait pour Jacob là, te sorti al rendre mesdames pays à visite. Vous comprenez là rendre mesdames yo visite. Vous comprenez là visiter mesdames yo pour voir qui j'ai vécu, qui j'ai tout va passer et puis qui ça vient passer. Verse 2. And when Shechem, the son of Hamor, the Hivite. Ok, Shechem là c'était un Africain qui s'appelle. Bon, c'était un Africain. Et faut regarder classe que nous faisons sous Africain, au côté nous montre que Haïtiens avec Africains n'ont pas même peur. Bon, nous pas même. Shechem was the son of Hamor, which was a Hamite. And you got to go back to our classes so you can see that we teach Haitians and Africans, we're not the same people. Right? Negroes and Africans, we're not the same. Right? So this African did something crucial that got Simeon and Levi very angry. And this is the anger that is in them till this day. And when Shechem, the son of Hamor, the Hivite, prince of the country, saw her. Okay, let me wear Belti from ça, comment ça me dit, Belti israélite ça, je sais pas qu'à contrôler tête. Comment ça me dit, qui ça monsieur fait? He took her and lay with her and defiled her. Okay, he defiled, he contaminé mamzelle. Pour qui ça la Bible dit Shechem contaminé mamzelle? Drop that, give me Deuteronomy 7:3. Pour qui ça lui dit Shechem, il fait bagaille ensemble avec Dinah, et puis il contaminé. Et ça le dit par defile. Why is it saying that, Shechem had sex with her and defiled, laid with her and defiled her, basically contaminated her? It's like she got poisoned. You know what I'm saying? Having sex with this Hamite. Why is the Bible saying that? We're gonna go into Deuteronomy 7:3 to see. The book of Deuteronomy, chapter 7, verse 3. Neither shalt thou make marriages with them. Okay, don't make marriages with them. Who he's talking about? He's talking about these other nations that are not Israelites, specifically the Hamites in that chapter. Right? These Hamites, do not make marriages with them. And all of other races, the nation of Israel, the race of Israel, we're not to intermingle with them.
Because once you intermingle with them, you defile your race. This is why in that chapter in Genesis 34:3, that was verse 3, right? It says that he defiled, Shechem defiled Dinah because he's not supposed, like she's not supposed to be taking a stranger's rod in her. He's not supposed to do that because she is defiled by doing that. Haitians are not supposed to go and sleep with Africans. Dominicans are not supposed to go and sleep with Spaniards. You know what I'm saying? And Frenchmen. We're not supposed to intermarry. Et ça fait la Bible dit comme ça que Shechem contaminé Dinah parce que nous pas supposés marier ensemble avec l'autre race. Et l'on regarde dans Deutéronome chapitre 7 verset 3, il dit qui ça? Il dit pour ne pas marier ensemble avec eux. Keep going. Thy daughter thou shalt not give unto his son. Okay, pas by petite fille yo. That was what 7 and 3, right? Concept. Okay, pas by Pigano, Pigano passé, Pigano marié avec moun sa yo, à qui moun l'autre race yo. Pigano marié ensemble avec yo. Pas quitter petite fille nous marié avec petit garçon yo. Vous comprenez pour qui ça? Parce que nous pas même race. Contrairement avec ça, l'église enseignait, c'est que nous tous ces mêmes. You know, we one family, contrary to what the church teaches, that we are one family, we are one people. That's not in the Bible. The Bible says that Israelite, you cannot have sex with other races of people. Right. You cannot. You got to stick to your race, stick to your flesh. Right? This is why Dinah was defiled by that Hamite. Et ça fait, Dinah était contaminée à cause de Africains ça qui était fait bagarre ensemble avec lui. Continue. Nor his daughter shalt thou take unto thy son. Okay, maybe if I prend petite fille too, you could drop that. If I could, esto, lo que estamos leyendo ahora mismo, ¿verdad? En Génesis, el capítulo 34, aquí te explica por qué es que los llamados dominicanos y los llamados haitianos, ¿verdad? Simeón y Levi, ¿por qué están separados y apartados hoy? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Que Dinah, la hermana de nosotros, ¿verdad? La hermana de Simeón y la hermana de Levi, este que está aquí en el versículo 2, Shechem, ¿verdad? Siquem, ¿qué fue lo que pasó con él? Un africano, él lo que hizo fue que se acostó con ella, ¿verdad? Y la deshonró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra gente no está supuesta a estar mezclándose, las razas no están supuestas a estar mezclándose, ¿verdad? Nosotros estamos supuestos a estar entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros, entre tribu, entre nosotros, ¿verdad? Pero no con las otras razas, con los africanos, con los blancos, con las otras, con cualquier otra nación. Estamos supuestos a estar entre nosotros. Entonces, él como la deshonró, nosotros nos juntamos y hicimos algo malo y vamos a seguir cubriendo eso. Right. What was I'm ça veut dire va supposer dans marier avec l'autre nation ça. Et c'est ça que fait Lévi avec Simeon était vraiment fâché. Nous va lire ça la connaître là. You can keep going on that same verse 30. Yeah. Verse book of Genesis chapter 34 verse 3. And his soul clave unto Dinah, the daughter of Jacob, and he loved the damsel. Okay, ça veut dire qu'il aimait fille. Monsieur te aimait Dinah, mais qui aimait vraiment? Si tu aimais, voilà pas le violer fille. How could you really love her when you have to rape her? Right. You know what I'm saying? That's not love. And this is what happened today. We don't even know what love is. Right. We don't know what love is because we think love is the way Africans think love is. Like he thought he loved her. And now we are embodying the spirit of Africans, the spirit of Caucasians. You know what I'm saying? The spirit of East India. You know what I'm saying? Right. The Most High God tells us what love is in the Bible. That's right. And this is why we have to learn from whatsoever was written aforetime, like the Bible says. You know what I'm saying? And he loved the damsel and spake kindly unto the damsel. Verse 4. And Shechem spake unto his father Hamor, saying, get me this damsel to wife. It says his father was prince, right? Of that city in the earlier verse. Right. So, Monsieur Ali could papa Ali will dire comme ça, woman Zamzula, fais comme ça, tourner madame moi. Woman Zamzula, he had to go to his father and say, you know what? I already slept with her.
You know what I'm saying? I need that to be my wife. You know what I'm saying? Because his father is prince. Right. He's prince over the country, as if, you know, that justify what he did to our sister. You know what I'm saying? If I could, sir. Esto es lo que estamos hablando aquí mismito, para que ustedes tengan el contexto de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que este africano, ¿verdad? Siquem, él lo que hizo fue que se acostó con nuestra hermana, ¿verdad? Entonces, él la forzó, básicamente la forzó, la violó, la deshonró. Entonces, en eso, él se enamoró. Cuando hizo eso, él se enamoró tanto de ella, ¿verdad? Que él la quiso como esposa, ¿verdad? Pero ya la había deshonrado. Ya hizo lo que hizo con ella, ¿verdad? Y de una manera, ¿sabe? De una manera bien perra, ¿verdad? Entonces, esto es lo que fue lo que pasó. Entonces, él le pidió al padre de él, porque el padre de él era príncipe de esa área. Entonces, siendo príncipe, le dijo a su padre, pensando que el papá le iba a conseguir lo que él quería, se enamoró de ella, de Dina, nuestra hermana. Entonces, él le dijo que yo la quiero como esposa para mí, ¿verdad? Right. SELON? Verse 5, Genesis 34, verse 5. And Jacob heard that he had defiled Dinah, his daughter. Now his sons were with his cattle in the field, and Jacob held his peace until they were come. Okay, kounya la, Jacob tande que Shechem al fait bagarre avec petit fille là. Kounya monsieur Kembe ça. On va dire Kembe ça parce que petit garçon il était dans il était dans terre, il était sous terre, so il était Kembe ça. So il faut qu'on connaît. On va dire là. Come. Verse 6. And Hamor, the father of Shechem, went out unto Jacob to commune with him. Kounya la, prince là, kounya la le côté Jacob, là le côté papa Dina, pour nous dire là, pour qu'à parler avec lui, garder s'il a fait un arrangement, you know. So now this Hamite went to our forefather Jacob, you know, to see if he could make an arrangement to talk to him about his son marrying, you know, Jacob's daughter. So we're gonna see what happened further. Right, kind of, if I could, so real quick, just to catch him up, right? En lo que está pasando aquí mismito en versículo 5, ¿verdad? Como Siquem le preguntó a su padre, ¿verdad? El príncipe le preguntó a su padre, siendo príncipe, que quería que le consiga a Dina como esposa. Entonces, el padre, ¿verdad? Fue a hablar con Jacob, nuestro padre, para ver si le podía conseguir a nuestra hermana como su mujer, ¿verdad? Pero él supo, nuestro padre supo de lo que pasó, ¿verdad? Y él lo que hizo fue que él mantuvo su paz. No perdió, no se puso emocional, ¿tú me entiendes? Porque cualquiera que le hace eso a su hermana, a su hija, la primera reacción que uno tiene, ¿verdad? Es una reacción emocional. Uno va a querer matar a uno o hacer lo que sea, ¿verdad? Pero Jacob, nuestro padre, él mantuvo su paz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando con el mito. Verse 7. And the sons of Jacob came out of the field when they heard it. Okay, kounya la, petit Jacob yo sorti kounya la parce que yo tendait, il dit laisse ça petit garçon Jacob yo t'a tourné sorti dans savane, les prend nouvelle là, kounya yo tendait ça Amor t'a dit Jacob. Yo tendait qu'elle dit que Shechem fait bagarre avec Dina et puis Shechem contaminé Dina. Yo tendait ça parce que dans perception yo pas ouais que son bagarre qui normal, yo dit non mais ça son bagarre monsieur contaminé son. He contaminated our sister. Right. This is how they saw it. They didn't see like, oh, this is a great thing, the son of the prince. Right. You know what I'm saying? They didn't see it that way. You know what I'm saying? Because according to the laws that were given to us, we cannot intermarry with other races. And you cannot rape a sister and say, oh, that's my wife now. I raped her. Right. That's my wife. That's love. You know what I'm saying? That's wicked. Keep going. And the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel. Yo fâché, yo short. Parce que pour ça, parce que Jean la Bible dit non, dans verset 7 là, oh c'est là. Il dit on allait, yo prend nouvelle là, yo était mauvais, yo était fâché en pile parce que Shechem te fait yon bagay grave, il était avili moun Israël yo. Ça sont yon c'est là. Ça sont bagay déshonorable que lié. Vous comprenez pour nation race Israël là.
And they were very rough because he had brought folly in Israel in lying with Jacob's daughter. Which thing ought not to be done. Verse 8. And Hamor communed with them, saying, the soul of my son Shechem longeth for your daughter. I pray you give him to wife. Verse 9. And make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you. But what did we just read in Deuteronomy chapter 7 and 3? It says, don't take their daughter unto your son, and don't give your daughter unto their son. So right now, this prince, you know, you think he's all of that. He's asking them to do what? To break the laws. Right. To break the law that was given to us. Like, take my son, and we're gonna be a big family. You know what I'm saying? We're gonna be one. Kumbaya. We're gonna be one race. Two races gonna intermarry, and now we're gonna be one race. You know what I'm saying? This is the perception. This is how they thinking, their evil thoughts, which is wicked according to the Most High. Right? This is why Levi and Simeon were angry. But just because you're angry, like I was saying before, don't mean you gotta dig down a wall, a ditch to endanger your family. Right? You gotta learn there's a season for everything, and which we're gonna get into. Keep going. Y'all, give me verse 12. You could go ahead. If I could, so just to bring them up to speed, you know. Lo que está pasando aquí mismo, ¿verdad? Que cuando fue el príncipe, el padre de Siquem, fue a preguntarle y hablarle a Jacob, y él le preguntó y le dijo esta cosa, ¿verdad? Y Jacob, como él aguantó su paz, ¿verdad? Entonces vinieron todos los hermanos, nosotros venimos, ¿verdad? Simeón, Levi, todos los hermanos, todos los hijos de Jacob vinieron, que estaban en la, vamos a decir la finca, ¿verdad? Estaban ahí. Entonces ellos vinieron y oyeron lo que fue lo que pasó. Y todos los hermanos y todos estaban furiosos lo que estaban, porque oyeron lo que había pasado con nuestra hermana, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el padre de Siquem comenzó a preguntarle y decirle que el hijo mío está enamorado de tu hija. Dame tu hija para que se case con mi hijo, y nosotros vamos a hacer matrimonio con ustedes. Los africanos nos vamos a intercasar con ustedes, ¿verdad? Y eso es contra las leyes que nos dio nuestro Dios. Si ustedes buscan en Deuteronomio 7:3, dice que nosotros no estamos supuestos a hacer matrimonio con las otras naciones, que no demos nuestros hijos para sus hijas, ni cojan sus hijas para nuestros hijos, ¿verdad? Esto es contra nuestro Dios, y lo que ellos estaban proponiendo aquí mismito era un pecado para nosotros. Eso nos quita todo nuestro poder, y nosotros nos hace pecar contra nuestro Dios, ¿verdad? So like you said, that was it. Yeah, jump to verse 12. Verse. If I could get to that, right? I'm going to add right quick. Come, please. Not forgetting, right? Yes, sir. Because a lot of people will see Haitians and Dominicans be violent. There were a lot of videos going around, Right. where they just say decapitate bodies, Right. chopping them up. It's not to say that the Haitians and the Dominican men are naturally evil. See what I'm saying? Right. But according to the Bible here, right? Their intentions were wrong, right? But that same valiantness or that warrior-like spirit is valued in other parts of the Bible. Right. You see what I'm saying? But that same kind of violence can be used on the right-hand side for the Lord. Right. But without the ISUPK, or without being under command in General Yohana, a man doesn't know where to put that kind of act or that kind of spirit. Right. See what I'm saying? So now he's over there trying to rule over himself, doing what he wants. Right. You see what I'm saying? And then because he does it what he wants in the wrong aspect or for the wrong agenda, now he gets looked at as evil. Right. You see what I'm saying? But there was a time, you can read Genesis now,
You go read it in the book of Joshua or Judges. You see what I'm saying? Or in Exodus, where that same thing was valued by the Lord. That same act when he would take up his sword. You see what I'm saying? For the agenda of the Most High and Christ. You see? That was valued by the Lord. All right. Right. Most High and Christ. Yeah. Et ça vraiment lourd, ça officier Hazard dit là. Parce que là, il fait ça, son bagage là qui vient paraître vraiment méchant, mais l'on a regardé dans différentes parties dans la Bible là. Vous comprenez? Par exemple, il y a Ecclésiastes, le third chapter. Vous comprenez? So, l'on a regardé dans différentes parties dans la Bible là. Nous avons besoin de courage comme ça. Il y a des côtés dans la Bible, côté un jeune garçon besoin de courage pour la défendre la nation. Pour le goumer avec une autre race, so like the position is right there, top of the chairs, the water. Une autre nation venir contre peuple Israël, on va regarder dans le livre Juge, vous comprenez? On va regarder dans le livre Josué, dans la Bible. Vous comprenez? Côté nous a goumer avec the Moabites, nous a goumer avec Chinois, vous comprenez? Nous a goumer avec Africains. So pour là, nous allons aller dans Ecclésiastes chapitre 3. Right? Google related to with Moses, how the Levites of the priest was too. Right. Come. Yeah. You could start at chapter 3 and 1. The book of Ecclesiastes chapter 5 verse 1. Ecclesiastes chapter 3 and 1. This is AYITI. The book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1. To everything there is a season. Okay, there is a season. Bon saison pour toute bagaille. There is a season to everything. You know what I'm saying? Like Officer Hazard was saying, like they because they took it upon themselves, you know, to do this act when they didn't get no counsel. They just say, you know what, we angry, we're just gonna listen to our anger. And then they acted. That was out of season. The Bible says there's a season for everything. And that was out of season, even though they felt enraged because their sister got raped. You know, that's natural, that's carnal, that's normal. But don't forget, we were given laws and statutes and commandments. How are we supposed to behave? How are we supposed to control ourselves? How are we supposed to conduct ourselves? Are we supposed to go to a higher ranking man and to say, you know what, this is what happened. What should we do? What are we going to do? And we follow protocol. You don't just listen to your anger because you're going to end up doing something that is out of season. Right. You know what I'm saying? But the Bible says there's a season for everything. Il y a une saison pour toute bagaille. Bon, je vais continuer. And a time to every purpose under the heaven. Ok, bon temps pour chaque bagaille. Vous comprenez? En bas soleil, là, en bas ciel, là. Bon temps pour chaque bagaille. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas faire toute bagaille en même temps. You know what I'm saying? You can't be on the toilet, you know what I'm saying, eating oxtail. Right. You know what I'm saying? You can't do that. There's a time for everything. You know what I'm saying? There's a time for everything. Right? Keep going. And a time to every purpose under the heaven. Verse 2, a time to be born and a time to die. Ok, bon temps pour faire et puis un temps pour mourir. Bon, bon temps pour faire comme un petit bébé, après ça, maman va téter, on va nous grandir, on va ça manger mango, on va commencer à faire tilago, après ça, on grandit, on vient tourner, on papa, on fait petit, on vient tourner un grand-père, après ça, on mourir. You know what I'm saying? There's a time for that. You're born as a baby, you know what I'm saying? You suck on your mother's nipple and you grow up and play hide and seek, then you become a man, you have children, then you grow old and then you die. You know what I'm saying? There's a time for that. Keep going. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. There's a time you gotta, you know what I'm saying? You need some mangoes, you go and you plant that mango, like your uncle, right? Right. You know what I'm saying? Officer Zakawa have his uncle in DR. He plant what, mangoes and limes. You know what I'm saying? There was a time for that. Then he sent Officer Zakawa some pictures about all the limes that now, you know what I'm saying? You have to do what? A time to plant and a time to? And a time to pluck up that which is planted. Now, that which he planted, the mangoes that he planted, the lime that he planted, now there's another season that now he's going to take the picture that he's going to say, let me send this to my nephew and show him, you know what I'm saying, what I did, you know, a few months back.
when it was the season to plant. This is the season that we are in now. Now we are reaping the benefits of that. There's a time for that. Keep going. Verse 3, a time to kill. And a time to what? A time to kill. A time to what? A time to kill. Bon temps pour tuer. Bon temps pour planter et puis bon temps pour récolter. Bon temps pour faire et puis bon temps pour mourir. Et bien bon temps pour tuer tout. There's a time for that. Bon temps pour tuer. And this is what Levi and Simeon did not understand at the time because their anger. Because of their anger, they couldn't control that anger. They did not understand there's a time to kill and what? A time to kill and a time to heal. A time to kill and a time to heal. That time right there, they were supposed to heal from that situation and take it easy and go to their father to see what are they going to do from there on. Because they are hurt. You know what I'm saying? Your sister got raped. You are hurt. You're sick. You know what I'm saying? You're sick in your head. You need to come down and heal from that. Heal from that so you don't go and do something that is out of season. You don't go and kill when you're supposed to heal from that situation first. You get what I'm saying? Right. Ou pas supposé à tuer pendant ce temps, ou supposé guérir en condition avant. Et bien, bon temps pour ça, bon temps pour tuer, et puis bon temps pour guérir. Chapter verse 8. Verse 8, a time to love and a time to hate. The next one, okay, bon temps pour aimer, et puis bon temps pour haïr. That's another thing. You say you can't hate. I'm saying God does not hate, but that's in the Bible. Bon temps pour aimer, bon temps pour haïr. Bon temps pour dire comme ça, on a gagné Dominicains avec Haitians, c'est même yo. You know, there's a time for that, for you to realize, you know what, Haitians and Dominicans, they brothers. Right. We need to love one another. That's right. And there's another time you're supposed to say, man, these Spaniards are devils. That's right. These Frenchmen are devils. That's right. You know what I'm saying? There's a time for that. Give me verse 9. Still got a little bit more. Okay, go ahead. A time of war and a time of peace. That's what I wanted. A time of war and a time of peace. Bon temps pour faire la guerre et puis bon temps pour la paix. You go back to Genesis. Bon temps disant, so ça officier Hazard t'a dit c'est vraiment important parce que bon temps pour toute bagaille. Bon pas qu'à mixer bagaille entre eux, pas qu'à mixer saison entre eux. Bon temps disant, the season don't mix. When you're in winter, it's winter. You know what I'm saying? You gotta wait for June 21st to be in summer. You get what I'm saying? Right. So c'est vraiment important pour nous apprendre quand Romains chapitre 15 verset 4 dit whatsoever was written aforetime was written for our learning. Tout ça qui était écrit auparavant était écrit pour nous apprendre de eux. Et qu'on y a là, nous supposons être sage, nous supposons avoir connaissance pour nous connaître que Siméon avec Lévi c'est frère. Et bien frère ça yo ont colère, mais yo supposé gagner une sagesse, yo supposé une connaissance pour yo contrôler colère ça. Pour yo réunir ensemble pour yo venir en fond bagay qui a bénéficié Haïti, qui a bénéficié ces domaines, qui a bénéficié race Israël. Vous entendez ça? Lo que estamos hablando aquí mismo es tan profundo, tú sabes, porque aquí en Génesis 34 lo que está explicando y te deja saber lo que habló el Señor en Génesis 49, lo que dijo por la razón porque Simeón y Levi, los dominicanos y los haitianos van a estar separados, van a estar apartados hoy en día, en los últimos días. Right. Está escrito aquí mismito. La razón fue por aquí mismito, por lo que pasó. Porque nosotros como hermanos, teniendo ese mismo furor, nosotros cogimos y cogimos venganza por lo que lo hicieron esos africanos, ¿verdad? Por lo que le hizo ese africano a nuestra hermana. Entonces lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es que lo que hicimos estaba fuera del espíritu en ese momento, simplemente porque lo hicimos de una manera emocional, con furiosidad, no en vez de hacer la cosa en decencia y en orden, ¿verdad? Dice aquí mismo lo que estábamos leyendo en Eclesiastes, versículo 3, ¿verdad? Que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Wow. Hay un tiempo para todo, ¿verdad? Cuando tú bajas para abajo, ¿verdad? En el versículo 8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, ¿verdad? Que es odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay un tiempo para todo, pero todo se tiene que hacer en orden.
¿verdad? Entonces el espíritu estaba fuera del espíritu lo que nosotros hicimos, ¿verdad? En ese momento, porque lo hicimos con nuestra propia orden, ¿verdad? Nosotros tomamos eso en nuestras propias manos, pero esa valentía y esa pasión por y amor por nuestra familia, por nuestra hermana, esa pasión, ¿verdad? Y ese amor y ese furor también se aplica en otras partes de la Biblia, que es bueno, porque si ustedes saben, el Señor es un hombre de guerra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ese espíritu, pero la cosa que pasó fue que nosotros no lo pusimos en el momento correcto, no lo usamos en el momento correcto, en orden. Give me a verse. What was that? 12 or one? We in verse 11, Salaki, sir. The book of Genesis, chapter 34, verse 12. Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me, but give me the damsel to wife. What was I doing? That hammer is like, you know, what dowry do we want? You know, what dowry? Tell me, but just give me Dina for my wife. What dowry? What you want? You want a piece of land? Disrespectful, man. Right. Disrespectful hammer. Keep going. Qui sort vle m'ba qui cadeau vle m'ba pour m'ka gagner dena comme madame. On disrespecter grâce Israël. Go ahead. Verse 13. And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully. Vous comprenez qu'on là yo ba une réponse. Yo ba une réponse pour qui ça pour rouler. Réponse ça c'est pas ton réponse qui était vraiment dans cœur. Yo juste ba une réponse sur comme ça gain. OK, pas un problème. Bon réponse. Ba rouler monsieur. Right. You know what I'm saying? They answered him deceitfully. That wasn't a genuine answer. That wasn't genuine what they did here. They did it deceitfully, because now they say, okay, you're gonna disrespect my sister like that, violate my sister, and ask me what kind of gift do I want, right, so you can have it. All right, no problem. You know what I'm saying? That's Simeon and Levi. That's the son of Jacob for you. You know what I'm saying? No problem. All right. This is what we're gonna do. Go ahead. Let's not know what if I could, so sharpening the machetes in the background. You know what I'm saying? Hey, you know what? You're right. All right. Go ahead. You can read on it. And they're in the back like this. You know what I'm saying? See me how they lazy. They're in the back like this. Go ahead. Verse 14. And they said unto them, we cannot do this thing to give our sister to one that is uncircumcised. Yo dis comme ça, nous pas ka bay sœur ou pas circoncis. Pour ça il dit ça parce que dans loi Israël gagne, qui ça gagne sur 8e jour, un petit garçon supposé circoncis. Bon ça me et ben africain pas gagne ça dans coutume yo. The reason that they say that to him is because in the law at 8 days old, right, a male is supposed to be circumcised, right? This is what was passed on from Abraham to Isaac to Jacob, and Jacob passed that on to his sons. This was our culture. That wasn't the culture of the Hamites. The Hamites have some homosexual culture they got going on. You know what I'm saying? That wasn't their culture. So he said, you know what? You want our sister so bad, right? We can't give you our sister. You're not even circumcised, man. You know what I'm saying? Y'all a bunch of uncircumcised. Keep going. Right. If I could, sir. Esto es lo que está pasando aquí mismito, ¿verdad? Cuando ellos fueron, cuando el padre, el príncipe, fue a preguntarle por la mano de Dina, ¿verdad? Y él le estaba diciendo, le estaba ofreciendo un dote, ¿verdad? Ustedes saben que un dote, yo te traigo 300 chivos si tú quieres, o te traigo, te doy tanto de pago. Right. Y entonces nosotros le respondimos, ¿verdad? Le respondimos de manera engañosa, como que está bien, pero tú sabes que lo que pasa, que nosotros no podemos hacer esto, porque ustedes son incircuncisos, es la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra costumbre es que el día octavo, nuestra gente, los varones, se tiene que pasar la incircuncisión, ¿verdad? La circuncisión, esta es la costumbre de nosotros. Entonces, engañosamente le dijimos a los africanos, ¿tú sabes qué? No se puede, ustedes tienen que ser circuncisados. Right.
You could pick it on. Kanawakan. We're gonna run through the scriptures, right? Kanawakan. Verse 15. But in this will we consent unto you. But in this we will we consent unto you, if ye will be as we be, that every male of you be circumcised. Okay, kounya la li dit comme ça que on ça gain pas un problème. N'a pas d'accord mais faut qu'on circoncis. Which doesn't even make sense because in the law you're supposed to be circumcised under 8 days. Right. That's how if this African had some type of wisdom, they will understand this is bullcrap, man. The law says you gotta be circumcised under 8 days. We grown men here. Right. How you want me to be circumcised at 40 years old? You know what I'm saying? They were dumb. You know what I'm saying? And the sons of Jacob got them. You know what I'm saying? Go get circumcised, man. As a grown ass man, go get circumcised. Right. And then once you circumcise them, you know what I'm saying? We'll consider that. Et ça veut dire al circoncis, al couper une petite tête péni ou et si africain ça a été l'esprit, il a prendre dans loi dit comme ça, c'est sur 8e jour que vous supposez circoncis. Et d'après il dit mec ça c'est où les a brûler nous parce que loi dit c'est sur 8e jour pour qui ça pendant un grand moment besoin nous circoncis. Verse 16. Then will we give our daughters unto you. Okay? Kounya la n'a ba ou petite fou, n'a ba ou Dena comme madame. Al circoncis en vent et puis n'a ba ou Dena comme madame. We're going to jump to give me 17. Verse 17. But if ye will not hearken unto us to be circumcised, then will we take our daughter and we will be gone. Okay, but si pas faire bagay ça, n'a prend Dena et puis nous aller. We're going to jump to verse 20. Verse 20. And Hamor and Shechem, his son, came unto the gate of their city. Kounya la y aller, y a le côté peuple, y a le côté jeune garçon yo, y a fait qui ça? Go ahead. And communed with the men of their city. Y a parler avec jeune garçon yo. Y a dit nous comme ça vient là nous on contrat, it's like we have a contract with these men, you know what I'm saying? Like yo, I'm gonna get this woman, but this is what we have to do. When bad jeune femme ça mais qui ça nous veut pour faire? Go ahead. And communed with the men of their city, saying, verse 21, these men are peaceable with us. Therefore, let them dwell in the land and trade therein. For the land, behold, it is large enough for them. Let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters. Il dit comme ça que c'est comme ça seulement qu'il y a d'accord pour nous marier ensemble avec eux. C'est si nous circoncis. Give me verse 23. Verse 23. Shall not their cattle and their substance and every beast of theirs be ours? That's how you know there ain't gonna be no equality. Right. You know what I'm saying? Because even though they saying this thing, you know, these men are peaceable with us, but how are they thinking? Their property is gonna be our property. They ain't our land. You know what I'm saying? Right. There's no equality there because they already putting their self in a position of being oppressors to us. You know what I'm saying? So là, you get them mettez tête dans position pour dire qu'on peser nous parce que dit eh bien tout bagay yo gain pral venir pour nous. You know what I'm saying? We're going to benefit from that. Right. They basically going to be our property. Right. You know what I'm saying? If I could, sir. You know what I'm saying? That's so heavy. You know what I'm saying? But that's why, you know what I mean, we you know, said our forefathers answered them deceitfully, you know what I'm saying? Because they knew it was a bad deal from the get. Right. You know what I'm saying? Trying to trade daughters of Hamites for our beautiful daughters of Israel. You know what I'm saying? That was a bad deal from the beginning. You know what I'm saying? Like, that was like, no. Right. You know what I'm saying? How can you compare the beautiful daughters of Israel to, you know what I'm saying, to Hamites? Right. You know what I'm saying? Right. Give me verse 24. Verse 24. And unto Hamor and unto Shechem, his son, hearkened all that went out of the gate of his city, and every male was circumcised. Tout garçon yo net circoncis. Mon disant yo tout circoncis. Pour qui ça? Parce que yo pas bénéficier de ça. Vous comprenez? C'est ça que petit Jacob yo voulait pour yo circoncis. Et même pas de problème, yo pas circoncis. Il a tourné propriété anyways. Vous comprenez? En tous les cas, il a tourné. Il a venu tourner propriété. Et comme ça africain OK well. Keep going. All that went out of the gate of his city. Verse 25. OK, nous dans Genèse chapitre 34 verset 25.
Pour là, nous parlons qui ça Siméon avec Lévi te fait, qui fait que dans Genèse 49, que l'a dit comme ça, en colère, maldition à colère. Now we're going to get to the meat of it. Yeah. Kind of, if I could, sir, just real quick to get them up to speed. Lo que pasó aquí mismo, ¿verdad? Que nosotros no aceptamos ninguna de esas cosas, ¿verdad? Lo que ellos querían, ¿verdad? Por eso fue que nosotros les respondimos engañosamente, porque ellos querían coger a nuestras hijas y querían intercambiar y tener matrimonios entre nosotros. Entonces lo que pasó fue que nosotros engañosamente le dijimos que ellos se tienen que circuncidar, ¿verdad? Los hombres, todos los hombres se tienen que circuncidar, que tienen que ser como somos nosotros, la misma cultura de nosotros, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, está bien, nos vamos a circuncidar, y se circuncisaron. Ahí fue que, ahora que le vamos a explicar qué fue lo que pasó con Simeón y Levi, que son los dominicanos y los haitianos hoy en día. Right. Right. So let's go to verse 25. Verse 25, and it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword and came upon the city boldly. Okay, Kounia, qui ça qui passe là? Get your sword, right? Get your sword, Papa, get ça. Qui ça qui passe là? Simeon avec Lévi. You know what I'm saying? Read that again. And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi. Kounia là, nous dans Genèse 34, verset 25. Qui ça lui dit là? Il dit comme ça, 3 jours après ça, messieurs ont souffert avec circoncision. Et bien Simeon avec Lévi. Qui ça Simeon avec Lévi fait? Just to give you a picture, you have a Simeonite right here, and you got a Levite right here, so-called Dominican and a so-called Haitians. What they did, Dinah's brethren, okay, took frère Dinah. Qui ça vous fait? Took each man his sword. They took their sword and did what? And came upon the city boldly. Okay, you are allé dans cité en grand Jean. Bon Zamzoulan, yo prend épée yo et puis y a allé dans cité en grand Jean. Yo fait qui ça? And slew all the males. Yo tué tout jeune garçon yo net. Pour qui ça? Parce que yo circoncis. Bon Zamzoulan, leur circoncis ou pas ka goumen. You know what I'm saying? Right. Et ça fait yo te roulé. They were deceitful with them. Right. So because when you're circumcised, you can't go to war. Right. You know what I'm saying? You're in pain. You're sore. You're in pain. You can't go to war. You can't fight no Haitians. Right. You know what I'm saying? You can't fight no Dominicans while you just circumcised 3 days ago. So that's why they went and they slew all the male. Yo allé yo tué tout Africains ça. Bon yo tué tout garçon africain yo. C'est colère ça Jacob t'a parlé dans Genèse 49 verset 5 parce que colère ça lié avec Dominicain avec Haïtien jusqu'à présent jusqu'à nos jours nous avons colère ça dans nous et ça fait nous supposer apprendre aujourd'hui nous supposer apprendre de erreurs que nous avons fait dans le passé parce que ça a été qu'à mettre nous en danger nous sommes capables même de tourner race Israël aujourd'hui. You know what I'm saying? This is the anger that Jacob was referring to in Genesis 49 and 5. Right. We have to learn from that, like Roman says, because that act right there, we could have not even exist as a race, right. Because that's what Jacob told his sons. You know what I'm saying? You endanger the house. Right. You know, they were supposed to heal from that situation, but they took it upon themselves. They were, you know, it was an act of courage. You get what I'm saying? But it was out of season. Right. This is what you learn in the ISUPK. In the ISUPK, you learn discipline. You learn when to act and when not to act. When to speak and when not to speak. When to fish and when our king is going to give us the green light to go hunt. You get what I'm saying? Right. You get to learn that in the ISUPK because the ISUPK is the only home of the truth where you're going to learn not to make the mistakes that our forefathers made. You get what I'm saying? C'est là dans l'école israélite connaissance universelle et pratique pour apprendre discipline, pour apprendre connaissance, qui j'en pour agir, qui j'en pour pas agir, qui l'est pour parler, qui l'est pour pas parler, qui l'est pour goumer, qui l'est pour pas goumer. Vous comprenez? C'est seul là dans l'école israélite connaissance universelle et pratique pour contrôler tête parce que c'est nous-mêmes qui caille vérité.
Kind of Wakan, sir. And that's another thing that, you know what I'm saying, in the ISUPK, you know what I'm saying, that we also know who our brother is and who is not our brother. Right. You understand? So just to bring them up to speed, you know what I'm saying, que lo que pasó aquí mismito, ¿verdad? Cuando ellos, los africanos se circuncisaron, ¿verdad? Y hicieron la circuncisión, y cuando ellos estaban en su casa y se estaban curando, ¿verdad? Entonces, Simeón y Levi, ¿verdad? El padre de los dominicanos y el padre de los haitianos fueron y los mataron a toditos, ¿verdad? Como dice aquí mismito en el versículo 25, ¿verdad? Y esto fue fuera del espíritu, porque tú sabes por qué, porque no fue mandado. No fue mandado por su padre, no fue mandado, ellos tomaron esa situación en sus propias manos, ¿verdad? Ahora, tuvieron valor y en un sentido fueron a defender el honor de su hermana y fueron a defender el honor de su familia, ¿verdad? Pero como no tomaron las órdenes y no hicieron las cosas con acuerdo, con orden y con sazón, ¿verdad? Con todo su tiempo, toda su hora, como estábamos leyendo en Eclesiastes capítulo 3. Entonces, por esto fue que dice, por eso fue que en Génesis 49 dice que nosotros hoy vamos a estar apartados hoy en día, ¿verdad? Right. That's it on that. That was it on 25, sir. All right. So, kounya la, ce qui ça vient passer? Kounya la, Seigneur était obligé de dire Jacob, on va sortir dans la cité à Bethel. À cause de bagay ça, the Most High had to tell Jacob, you know what I'm saying, get out of the city, you know, go to Bethel. You get what I'm saying? Right. So we're gonna elaborate on this. We'll do a part 2 on that. But give me Jeremiah 16 and 16 right before we wrap this up. So, c'est vraiment important, je dis, pour nous connaître que Dominicain avec Haïtien, c'est même que you know, it's really important to learn that, because outside of the ISUPK, you're not gonna learn where you're from. You're not gonna learn what your culture is. You're not gonna learn what your language. Right. You know what I'm saying? Because what happened in 1492? In 1492, you know, the Spaniard went to the island of Haiti and conquered Haiti. You know what I'm saying? And then in 1675, you know, France wanted a piece of the cake. They wanted a piece of that oppression. They wanted to oppress too. They wanted to steal as well. They wanted to rape as well. And so what did happen? They were fighting these two nations. Well, really 3 nations, because England also wanted a piece of that pie. Right. They wanted to oppress those people as well. They wanted to oppress the native of Haiti. They wanted to oppress the Israelites that was in Africa. And what did they do? They were fighting among each other, so much so, it was so much bloodshed between them, they had to make treaties after treaties, because they never respected the treaties that they made. Right. You know what I'm saying? So treaties after treaties, until they decided, you know what, the Spaniard was gonna have one side of the island, and France was gonna have the other side of the island. This is how Dominicans are speaking Spanish today, and this is how the Haitians are speaking Creole today. Right. Why? Because the our oppressors oppressing us, taught us this culture. So now we are divided, and they love this division. They love it because we are not desired in this place. Drop that. Give me Zephaniah. You know, when we're not desired, they do not love us. The French don't love the Haitians. You know what I'm saying? The Americans don't love the Haitians. The Spaniards don't love the Haitians. Blanc pas vle wè nou. Nous avons yo rayi nou. Regardez ça qui passé en 1492, les Espagnes avec Christophe Colomb débarqué en Haïti, qui ça a fait? Nous avons yo tué natif natal yo. Après ça yo mettait ti respect en esclavage. Et puis qui français eux même qui étaient venus parti dans gâteau, yo vini en 1675. Côté yo t'a boumé avec Espagne, avec Angleterre, pour qui ça? Parce que yo était voulu à contrôler île ça, jusqu'à ce que yo décidé que yon a contrôlé un parti et puis l'autre a contrôlé l'autre parti. C'est ça que fait Dominicain aujourd'hui à parler espagnol, et puis Haïtien aujourd'hui à parler créole. Mais moun sa yo pas vle wè nou. Et puis what is the solution? What are we supposed to do, you know, in this time? You get what I'm saying? Are we supposed to be angry to the point where we can't control our anger? Or are we supposed to do something else? Well, let's see what the Bible says. Give me Zephaniah 2. Regardez qui ça la Bible dit. The book of Zephaniah chapter 2 verse 1.
Gather yourselves together. Ok, la Bible dit gather yourself together. Ça veut dire réunir ensemble. Vous comprenez Haïtien avec Dominicain. Réunir ensemble. Siméon avec Lévi. Vous comprenez? Réunir ensemble. Oh, can you share that picture again, Mama? Réunir ensemble Judas. Réunir ensemble Judas. Réunir ensemble Benjamin. Vous comprenez? Réunir ensemble Lévi. Réunir ensemble Siméon. You know what I'm saying? Réunir ensemble Ephraim, Manasseh, Gad, Ruben, Nephtali, Aser, Issachar. Réunir ensemble Dominicains, Portoricains, Mexicains, Brésiliens, Argentiniens, Équatoriens, Jamaïcains, Haïtiens, Noirs américains. Réunir ensemble. On ne va pas diviser, pas vivre dans la division, pas vivre dans la confusion, pas vivre dans la colère. Réunir ensemble. Réunir ensemble pour qui ça? Pour ça, pour nous réunir ensemble. Continue. Come on. Yea, gather together, O nation, not desire. Ok, réunir ensemble. Pour qui ça? Parce que ou son nation que l'autre nation n'a pas venu. Ouais. Ou son nation que l'autre nation n'a pas aucun désir pour vous. C'est peut-être ça, nous vivons là en Amérique. Vous comprenez? Et puis nous avons passé toute misère, ça n'a passé là. C'est peut-être ça, blanc a gagné tout l'argent ça que vous gagnez et pourtant nous avons souffert en Haïti. Nous avons souffert en République Dominicaine. Vous comprenez pour qui ça? Parce que l'autre nation ça n'a pas voulu nous, l'autre nation ça a raillé nous et ils ont bénéficié de division nous. Vous comprenez? Ils ont bénéficié de division haïtienne avec Dominicaine. You know what I'm saying? The Bible is saying, gather together, yea, gather together, nation not desired. We are not desired. The French did not desire the Haitians. Right. The Spaniards did not desire the Dominicans. Right. You know what I'm saying? England did not desire none of the children of Israel, whether it be Mexicans, Jamaicans, Brazilian. We are not desired. You get what I'm saying? This is why we are speaking the languages that we are speaking today. Because if we were desired, they would have left us alone. And we would have been speaking Hebrew. You know what I'm saying? We would have been speaking our languages, man. But we are not desired. And they benefit from us not knowing our culture. They benefit from us being divided. They benefit from the Haitians and the Dominicans not knowing that they are brothers, like the Bible says. Right. They benefit from that. They benefit from the Haitians hating the Dominicans and the Dominican hating the Haitians. They benefit from that. And this is why we need to come to the ISUPK so we could learn that we are one race of people, like you are looking at on the screen right here. Right. You are looking at the 12 tribes of the house of Israel, not just Simeon and Levi, Dominican as well, not just Haitians and Salakia, not just Simeon and Levi, Brazilian as well. You know what I'm saying? Ecuadorian as well. We got an Ecuadorian right here. You know what I'm saying? We got a so-called Jamaican right here. We got so-called Puerto Rican right here, so-called Negro right here. You know what I'm saying? Damn, how many tribes you got right here in the house? You got 6 tribes right here in the house. Right. You know what I'm saying? All 12 tribes are going to gather together in the ISUPK. This is the season that we are in right now. We are in the season to fish our brothers. We're not in the season to do what Levi and Simeon did in Genesis 34th chapter. This is not what time it is, right? It's not time for that. Right now, we are in the season to fish our brothers in Haiti and teach them who they are. Teach our brothers in the Dominican Republic and teach them who they are. Teach our Jamaican brothers, our Mexican brothers, you know what I'm saying? Our Ecuadorian and our brothers from Honduras. This is the season that we are in because the Bible says we are not desired. All 12 tribes that you are looking at here are not desired. Keep going. Verse 2, before the decree bring forth, before the day pass as the shaft. Okay. That's it on that. Before the fierce anger of the Most High come upon you. Before the day of the Most High's anger come upon you. All right. You think you're angry? You don't want to see the anger of the Lord. When the Lord is angry, he sent coronavirus and shut the whole world down. That's right. You know what I'm saying? When the Lord is angry, he sent a nation and you get enslaved for 100 years. You don't want to see the Lord's anger. You get what I'm saying? We've seen enough. Right now, it's time to gather together because that anger, you don't want that day to catch you and you're not in the ISUPK. Right. You don't want that day to catch you and you hating on a Haitian brother because you were born on the side that they call Dominican Republic.
You don't want that day to catch you and you hating on a Dominican brother because you was born on the side that they call Haiti. You get what I'm saying? Right. You don't want to be hating on your brothers, because when that day comes, it's going to be terrible. That's why the Most High let us know in the Bible who we are. And we are to gather together today. Not tomorrow, today. We need to gather together with our brothers. That's right. Sir, that's, you know what I'm saying? That's so right what you're saying, you know what I'm saying? Las cosas que están pasando entre nosotros hoy, ¿verdad? Entre los tribus, ¿verdad? No solamente estamos hablando, ¿verdad? De nosotros, de Simeón y Levi, ¿verdad? Estamos hablando de los 12 tribus, ¿verdad? Los llamados negros, los llamados hispanos, los llamados nativos americanos, ¿verdad? Que somos los 12 tribus de Israel. Entonces, el punto es que nosotros, como dice aquí mismo en Sofonía 2 y 1, que nosotros como una nación, ¿verdad? Una nación indeseada que somos nosotros. Porque nosotros, los negros, los hispanos y los nativos americanos somos la gente más indeseada del planeta. Entonces, el punto es que nosotros, de las escrituras enteras, que nosotros nos juntemos, ¿verdad? Que nos juntemos conociendo nuestra verdadera identidad. No llamándonos dominicanos y haitianos y boricuas y llamándonos ecuatorianos, y llamándonos hondureños y mexicanos. Esos son nombres que fueron puestos por conquista, ¿verdad? Fueron puestos por conquista, que nos conquistaron a nosotros y nos pusieron esos nombres, ¿verdad? Y todo eso, lo que le estamos diciendo, solo puede encontrar en historia, pero no tiene que ir muy lejos, porque por eso es que estamos aquí establecidos en la Escuela Israelita de Conocimiento Práctico Universal, para enseñar a nuestra gente quiénes somos, para que no anden perdidos, ¿verdad? Para que no anden odiando a su propia gente y dándole su amor al extranjero, a la gente que no están supuestos a estar dándole su amor, ¿verdad? Nosotros estamos supuestos a juntarnos como una nación entre nosotros, los llamados negros, los hispanos y los nativos americanos. Somos 12 tribus, una nación. Y ese es el punto que nosotros nos juntemos. That's right. Tous les 12 tribus qui nous Jeremiah 16. Tous les 12 tribus, race Israël, c'est une race que nous sommes. Nous sommes une nation. Et nous allons montrer what season are we in right now. What is the season that we are in? What are we supposed to be doing right now? We show you that in Zephaniah 2 and 1. What we're supposed to be doing is to gather together. And how are we going to do that? Well, let's read. The book of Jeremiah, chapter 16, verse 16. Behold, I will send for many fishers. Okay? Nous avons pêché. C'est ça nous avons fait là. Nous avons pêché. Qui ça va pêcher? Est-ce que les poissons ont pêché? Non, nous ne pas pêcher poisson. We're not fishing fish. You know what I'm saying? Right. We fishing who? We fishing the Haitians in Haiti. Right. You know what I'm saying? The Dominicans, the Jamaicans, the Mexicans, the people who are not desired. Right. You get what I'm saying? This is the time that we are in. And this is who the ISUPK is. We are the fishermen. You know what I'm saying? That the Most High sent under commanding General Yohana to do what? To fish our brothers and sisters out of the world. Because we are supposed to gather together. Because we are not desired. And not being desired should tell you, you know what? Let me get together with my Haitian brothers. Because Haitians and Dominicans, we the same. Let me get together with my Mexican brothers, with my Puerto Rican brothers. Let me get together with my race. You know what I'm saying? Because we are one nation. And we are supposed to gather together. And this is the job that we are doing here in the ISUPK. We are fishing like the Most High sent us to fish our brothers and sisters out of the world. Keep going. Saith the Most High. Saith the Most High. It's not commanding General Yohana's word. It's not Captain Tazariak's word. It's not Officer Hazahab's word. It's not Officer Shahar's word. That's what the Most High said. The Most High says he's going to send fishermen to fish the Haitians out of the world, out of the Napoleon mentality, out of the French mentality, to fish the Dominicans out of that Spaniards mentality, out of the world, to fish the Negroes out of that American mentality. You get what I'm saying? To fish us out of the world. This is the time that we are in. Keep going. And they shall fish them. And they shall fish them. This is what we are doing here. Officer Zakawa is fishing Dominicans out of the Dominican Republic. You know what I'm saying? I have to fish Haitians out of Haiti.
Why? Because the oppressors taught us 2 different languages. Now he got to go and speak Spanish to our brothers when we were speaking Hebrew before that. Right. Now I got to go and speak Creole to my brothers because they don't know who they are. Right. They don't know that we are the Israelites. Now we got to fish them out of the world. And this is what we are doing here in the ISUPK. Go ahead. And after, not in the same time, not during the same season, after. You get what I'm saying? Not what Simeon and Levi did when they were supposed to be healed from what happened, when they were supposed to consider and go speak to their father. Not at the same time. We are fishing. And after that? And after will I send for many hunters. After we're going to hunt. After we're going to rule the earth. We are supposed to rule the earth. That is our position. Because when we rule the earth, there won't be no pain and suffering. You know what I'm saying? There won't be no drugs. There won't be no prostitution. Then we're going to hunt. We got to hunt to make that happen. But that's after we got it together. That's after we get the 144,000 that is prophesied in Revelation, the 7th chapter. So right now we are to fish. We are to fish. Kounya la, c'est saison pour nous pêcher frère nous yo, retirer frère nous yo dans monde là. Retirer haïtien yo qui a pensé même déjà avec français. Haïtien yo sou pas parler français yo dit comme ça, son vermipied yo yé, sou pas l'école tel côté. Retirer yo dans mentalité ça. On ça nous retirer dominicain yo qui a pensé même déjà avec blanc dans panyol yo qui t'a gouverné yo. Vous comprenez? Retirer nous dans mentalité monde là pour nous tourner, pour nous qui ça, pour nous suivre culture nous. Vous comprenez? Pour nous suivre culture nous, pour nous retourner pour nos races parce que là ça et comme ça nous a venir pour nous gouverner monde là. Après ça nous cal pécher. Vous comprenez? Après ça nous cal pécher, après ça nous cal dire avec monde qui te peser nous yo. Monde qui te mette nous en esclavage. Mais avant ça faut nous réunir ensemble. Vous comprenez? And they shall hunt them from every mountain, okay, and from every hill, and out of the holes of the rocks. Okay, tout côté yo caché. We're gonna hunt them tout côté yo caché. Because we have to put everybody in their place. Right. You know what I'm saying? If we don't put everybody in their place, this world is gonna be chaotic. Right. You know what I'm saying? People are gonna die. You know what I'm saying? People are gonna catch AIDS. You know what I'm saying? People are gonna catch coronavirus. You know what I'm saying? Right. People are gonna get raped. You get what I'm saying? All of these things are going to happen. But when we are in rulership, there won't be none of that. You know what I'm saying? After we gather together and hunt, you get what I'm saying? There won't be none of that. Everybody will be in order. And this world will be peaceful, man. And the other nations, they're gonna love it. You know what I'm saying? They're gonna love to bring you some coffee out. They're gonna look forward to it. I gotta bring Captain by then. Captain Zakawa, his coffee. You know what I'm saying? Lord allow. You know what I'm saying? I gotta bring General Yohana his coffee. You know what I'm saying? I gotta bring him his mango. He's a Benjamin. I know he loves mango. Right. You know what I'm saying? These other nations, they're gonna look forward to serve us. You get what I'm saying? Right. Get it? Kind of. Oh, that was it for 16. All right, that's it. You get what I'm saying? Because the Bible says when the wicked are in authority, the whole earth mourns. And this is what's happening. The whole earth is in mourning right now. But when we are in authority, you know what I'm saying? When we gather together, you know what I'm saying? The whole world is going to rejoice. And everybody's going to love serving the Israelites. They're going to hate it, but they're going to love it at the same time. Right. You know what I'm saying? Because no Chinese man want to serve no Haitians. You know what I'm saying? They don't want to serve no Haitians. Right. No Spaniard want to serve no Dominicans. But you're going to have to love it. You're going to have to serve the chosen people of God. That's right. Saying that. Tan profundo lo que estamos hablando aquí porque es la verdad. Nosotros aquí estamos aquí para decirle la verdad a nuestra gente, aunque le guste oírla o no la quieran oír. La verdad está escrita aquí mismo en las escrituras, ¿verdad? Y no se puede retorcer, no se puede, aunque las religiones y la iglesia cristiana, ellos han cogido esto y han retorcido y puesto las cosas a su manera. Pero aquí en Jeremías 16:16 dice aquí mismito, ¿verdad? Que he aquí, yo envío muchos pescadores, ¿verdad? El Señor está enviando por muchos pescadores. ¿Cuáles son los pescadores esos?
somos los soldados que estamos aquí en la Escuela Israelita de Conocimiento Práctico Universal. Estamos pescando, no estamos pescando por pescado, estamos pescando por hombres, ¿verdad? Estamos pescando por nuestra gente, nuestros hermanos, nuestras hermanas que están en el mundo, ¿verdad? Para sacarlos ustedes del mundo, ¿verdad? Porque este es el tiempo de pescar, que esta nación, ¿verdad? Nuestra nación de Israel, los 12 tribus, nos vamos a juntar, ¿verdad? Por eso que estamos pescando a nuestra gente desde el mundo, ¿verdad? Para sacarlo ustedes desde el mundo, estamos pescándolo del mundo a ustedes, ¿verdad? Y este es el tiempo que está especificando ahora mismo, ¿verdad? El tiempo de pescar, ¿verdad? Entonces dice después, y los pescarán, eso es lo que estamos haciendo, y después enviaré muchos cazadores, ¿verdad? Porque va a llegar un tiempo que vamos a tener que cazar el enemigo, ¿verdad? Cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, ¿verdad? De las montañas, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué? Porque eso es lo que están haciendo, preparando, ¿verdad? Todos esos hoyos y todas esas bunkers, ¿verdad? Lo que le llaman bunkers, que el hombre blanco está construyendo en la montaña para esconderse. Nosotros vamos a tener que, ellos están preparados, porque ellos saben mucho de lo que va a pasar aquí y lo que viene, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que ir a cazarlo desde la montaña y a sacarlo de ese tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque va a ser el tiempo que ellos nos van a servir a nosotros. Como hoy en día nosotros les servimos a ellos, ¿verdad? Como ellos no han tenido en esclavitud por siglos y siglos y siglos, ¿verdad? Durante el tiempo, de la duración de mucho tiempo de aquí mismito, de la cautividad de Babilonia, la cautividad bajo Roma, la cautividad bajo los asirios, ¿verdad? Todas estas cautividades fuimos nosotros que estábamos en cautividad, así mismo como hoy estamos en cautividad bajo América. Entonces va a llegar ese tiempo que nosotros vamos a cazar, ¿verdad? Que ya no va a ser tiempo de pescar. Ya cuando tenemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Cuando tenemos a nuestros hermanos que los sacamos del mundo, entonces va a llegar un tiempo para cazar al enemigo. Y estas son cosas que están escritas en la Biblia. Así que dejen de creer en las mentiras que le están diciendo las iglesias de ustedes, sus pastores y sus líderes religiosos, que no le están diciendo la verdad, no le están dando su identidad, que es lo importante. Si tú no sabes de dónde tú eres, tú no sabes para dónde tú vas. Tú lo que estás haciendo es juntándote y cantando y haciendo muchas cosas falsas, ¿verdad? Viviendo una mentira. Cuando aquí mismito, el hogar de la verdad es el ISUPK. That's right. Nous c'est l'école israélite connaissance universelle progressive en bas l'ordre commandant général Yohana. Là, nous apprenons peuple noir, peuple haïtien, peuple dominicain, peuple noir, peuple panyol avec indien natif natal, que nous c'est vrai peuple Israël. Et je ne dis pas qu'il est pour nous réunir ensemble. We are the ISUPK under Commanding General Yohana, and we are here to teach our people, the Black, Hispanics, and Native Indians, the so-called Haitians and Dominicans, that we are the chosen people of God. That's right. And what we are to do is to gather together, because these other races of people, they hate us. All right. I'm going to go ahead with the security announcement. On va faire annoncement sécurité. Nous c'est ISUPK qui commence dans 1 West 825 Harlem, New York. Règlement pour nouveau frère avec ça. Les nouveaux frères ou bien c'est venir dans l'école là, yo pas pour yo n'en parler du tout pendant 6 mois. Yo doit s'allier yo avec l'autre seulement. Yo là pour yo retirer quoi yo dans monde là, si yo besoin de transportation, professeur a arrangé ça. Après 6 mois, si un frère ou bien un sœur intéressé à un monde en particulier, cette école là doit bali permission pour lui parler avec un frère ou bien un sœur. OK, bien l'autre 6 mois côté frère avec sœur à parler ensemble. Après période 6 mois ça, peut-être l'école là a baillé permission pour yo marier. La dîme qui c'est un commandement dans chapitre 18 verset 21, Malachie 3 verset 8 à 10 qui veut dire 10e en hébreu, ma aïchera. 10% dans chaque pièce l'argent sur chaque augmentation CA baou, bail caisse département ou bien fonds professeur prêt, offrande volontaire pour prêt, n'est pas obligatoire. N'importe qui va les ouvrir. Prochaine convocation qui a June 5th. OK, qui a juin 5 juin. Vous comprenez? Allez sur ISUPK Haïti pour suivre nous sur Instagram, allez sur ISUPK Haïti sur Facebook,
avec ISUPK Santo Domingo. ISUPK Santo Domingo sur Facebook avec YouTube pour qu'à suivre nous. Vous comprenez? Si vous avez des gens qui parlent créole, partagez l'information ça avec eux, partagez pas ça ensemble avec eux. If you have your people that speak Spanish or Creole, you know, share ISUPK Santo Domingo with them so they could learn the truth in Spanish. Right. You know what I'm saying? Share ISUPK Haiti, you know, so they could learn the truth in Creole. Whoever people that you have that speak French, Creole, Portuguese, we have it all in the ISUPK because we are the 12 tribes and we speak all these languages right here in the ISUPK, and we could teach our people under Commanding General Yohana as the Most High commanded us to go and fish our brothers out of the world. Right. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Todo se tiene que hacer en orden y decentemente bajo el ISUPK. ¿Verdad? Nosotros bajo el comandante general Yohana estamos haciendo, tenemos la estructura que nosotros guardamos, ¿verdad? Todo lo que hacemos nosotros es bíblico. Nosotros vivimos la Biblia, hacemos todo directamente de la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que tú vas a encontrar aquí es la verdad, francamente la verdad. Aquí no te vamos a retorcer y te vamos a doblar, a agarrarte la mano y a decirte cosas bonitas. ¿Verdad? Te vamos a decir todo lo que enseñamos y todo lo que hacemos, ¿verdad? Nuestros hechos, nuestras acciones son directamente de la Escritura, ¿verdad? Sigan aplicando, sigan sintonizando ISUPK Haití, ISUPK República Dominicana, ISUPK Santo Domingo. Sigan aprendiendo la verdad, ¿verdad? Cualquier pregunta que ustedes tengan, pregunten. ¿Verdad? Tienen que buscar, para encontrar la verdad, ustedes tienen que buscar. No sigan perdidos, ¿verdad? No sigan confundidos y solamente andando en el mundo, caminando sobre la tierra sin tener conocimiento, porque eso es lo peor que se puede hacer, estar perdido en este mundo, especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo. Estos tiempos son tiempos para que nosotros nos juntemos como una gente y nosotros comencemos a tener el poder que el Señor tiene esperando para nosotros. All right. Shalom AYITI, Shalom Israel. Yahweh Ba'ashem Yahushua Barakatam. Yahweh Shema Al-Tab Ba'ashem Yahushua. Sound great. Right? You just have to dress like you, right?